nochmal zurück hier zum letzten Talk. Gemütliches Popcorn essen und Filme auf der U21-Bühne. Without further ado, Riot Girls, Girls Riot. So we're going to be speaking English because that's what's easiest for us, but most of us also speak German, so if you have any questions or anything in German, then we can answer those as well. So we are Girls Riot, and we are a film workshop that was a part of the KUKI and Interfilm program last year's. And we spent a week watching 30 films to do with feminism and identity and lots of fun topics like that. And in the end, we came up with a film program that was 6 short films. And we're going to show 2 of those films today and talk about them. So the first is Black Barbie, which is directed by Comfort Arthur and is a film about the intersection of beauty ideals and colorism in Ghana. So I'm Rosa. I'm Magdalene. I'm Victoria. And she is... I'm Amelie. And we present our film? No. Yeah. Wie mache ich das? Okay, Technik läuft nicht so. Aber. Okay, viel Spaß mit dem ersten Film. So this was the first short film, and it was also the first short film in the program we showed on this festival in November last year. No, it wasn't the first film we watched, right? It was? Okay, it was. So we liked it because we liked the style of it, we liked the message, even though we can't relate really with this cultural aspect, because, especially me maybe, because I'm from Germany, and yeah. So, yeah, is there anything you want to add, maybe? Yeah, I think because we Googled it as we were doing research for this, and we found out that 77% of women in Nigeria bleach their skin. And we just found that absolutely shocking, how 77%. And then we thought of like what questions we could ask, and then we came up with this question. I'm going to direct it to Rosa. What does this film show about body image that we don't often hear about as being in Europe? So I thought what was really good about this film was that it showed beauty ideals in a different way to how I am personally used to experiencing them. So usually when beauty ideals are criticized, it's people being expected to be thin or things like that we experience in our media. And it just got me to thinking how even though the only representation of women that I see are thin women, a lot of them are also white women. And so that is that is not an issue that I have to deal with, because I have always seen my race represented. And I just thought that a friend of mine, she really resonated with this film as well, because she's growing up here in Berlin, and young black woman, she doesn't see herself represented. And I think it's important that we keep in mind just the people who are less fortunate than us in terms of representation and beauty ideals. Can I add just one more thing with the 77% of women in Nigeria bleaching? In Nigeria, I would say the majority are black. I mean, I've never been to Nigeria, but I'm from Africa, I'm from South Africa, and the majority are black people. And so they are, like we are here, white people are represented, and then there in Africa, black people are more represented. But it's also showing how strong the European influence is on Africa and its culture, not just Europe, but the
white culture, you could say, because it's full of the media, and that's how strong its influence is. Yeah. Yeah. So, are there any questions, especially for this film, you want to ask now? yeah, we will be answering all questions and asking some questions to you after the films. Introduce it. Next film is Wartezeit by Clara Stern from Austria. Yeah. And I think everyone here can relate to this. So you really have to pay attention to the screen. And I think you won't even look away. You can't, because it will just take you in. So have fun, I guess. Yeah. So I just wanted to add up to this that it's shot in real time. So yeah, everything that happened in these 15 minutes with no addition or yeah, subtraction. So we felt like this film is so relatable, so much out of the daily life, and this is what we particularly liked about this film. And yeah, we in our program we showed at the festival in November. We also talked about we asked some questions to the audience. If you want to answer some questions, just you can do it. You have to just raise your hand maybe, and then okay. So a question we asked was, how does the fear of harassment affect your daily life? Do you feel harassment in your daily life? Is there anyone who wants to answer this question maybe? If there's no one, we can just talk about it by ourselves. So I feel like sometimes in daily life situations there is, for example, when you go by subway or anything, there are people who are really harassing and nobody's caring. So you feel harassed, but there are people who are in the subway with you who don't even care about it and who see the situation. And this is what my problem is. In this case, in the film, there was nobody. And she used to call, did a fake call because she felt so, harassed and so insecure in the situation. And yeah. And hands up, how many people have felt similar to this woman in this situation? Yeah. And I think that's another point how important this film is to show to men and women, and expressing this situation who clearly everyone or most of us have felt this way. And so, yeah. I also wanted to say that this doesn't only show that specifically this person is directly harassed, but we have to keep in mind that we sometimes, even if we won't be harassed, or if we aren't harassed, it's always in the back of our mind. We have to, it's really sometimes overwhelming, the fact that this is in the back of our minds without it actually happening, and it's a reason for that. It's just, daily actions that... I think what makes this impression of feeling harassed is also experiences, because as we've seen, there's so many people who experience something like this, and this is why we also feel this feeling if it isn't even really there. So this is a problem I see too, and I feel like there are many situations where there isn't even a real danger, but you have this experience in mind. So this is that
would, yeah, sometimes makes you feeling even stronger if it isn't really there. And also the fear of going out in the evening maybe comes from this. Yeah, I just wanted to say, I mean, I avoid going out in the evening or when it's dark at all times. And I've been very privileged. I haven't been harassed or felt like, I mean, a bit, but not in a extreme way. But I've been told all these things. By my parents, I've been warned, like, honey, don't do that, stay away from these people, blah, blah, blah. And so, especially as fine women, we're constantly told these things and warned, and obviously you don't want to go into a situation, or you don't know when the situation might come up, that something like this might come up. And yeah, it's just something to keep in mind, that you are being heard, as this film demonstrates. There are films that express these problems, and for us to think about them. So yeah, we want to open the discussion now. If there is anyone who wants to join us or who wants to say something, we're open for anything, for questions, for discussion. So feel free. Darf man auch auf Deutsch? Man darf auch auf Deutsch fragen. Wir können auch Deutsch. Ja, alle? Also, ja? Ja, wir verstehen alle Deutsch. Okay. Glaubt ihr denn, es ändert sich mittlerweile was? Also ich denke da an die MeToo-Debatte, an die ganzen Frauen, die sich dann tatsächlich getraut haben und öffentlich gesagt haben, hey, ich habe sowas erlebt, ich habe tatsächlich was erlebt, was vielleicht dann auch andere Frauen wieder inspiriert hat, auch rauszugehen und zu sagen, hey, mir ist was Ähnliches passiert. Glaubt ihr, dass es tatsächlich was geändert hat, dass sich gerade was ändert oder dass sich trotzdem, ich sage es jetzt mal sehr generell, die Welt und gerade auch die Männerwelt einfach davor verschließt und sagt, ja, das Problem ist da, aber vielleicht nicht bei mir und deswegen geht es mich nicht an. Also glaubt ihr, es passiert tatsächlich was oder denkt ihr, es bleibt alles beim Alten, auch in 2019 noch? Also meiner Meinung nach hat sich was geändert, also nicht genau mit Harassment, aber ich fühle mich nicht mehr so alleine, ich habe nicht denselben Scham davor. Ist Scham das richtige Wort? Ja. Ja, absolut. Als ich jünger war und sowas mit mir passiert ist, dann wollte ich es auch niemandem sagen und ich habe es für mich behalten und ich finde jetzt, also mit meiner kleinen Schwester auch, und es ist einfacher für uns, darüber zu reden mit unseren Freunden und auch mit unseren männlichen Freunden. Und ja, also ich glaube, das hat sich geändert, aber mit dem eigentlichen, dass es so oft passiert, das hat sich noch nicht geändert, aber wir können hoffen. Also was ich glaube, was halt diese MeToo-Debatte vor allem verändert hat, war halt dieses Gefühl von, man ist nicht alleine, und ich glaube, das ist total wichtig, damit man sich halt auch traut, offen darüber zu reden, und ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Schritt hinzu, man macht es den Leuten zum Vorwurf und es wird mehr darauf geachtet. Und ich glaube einfach, das ist der Schritt, den wir jetzt noch nicht geschafft haben, den wir aber schaffen müssen, dass man halt quasi dann auch irgendwie jeder, dann, wenn er so eine Situation erlebt, jeder, wenn er in so einer Situation ist, wirklich sagen kann, stopp, ich möchte das nicht, es ist mir unangenehm, ich fühle mich belästigt, und es dann auch ernst genommen wird. Und auch wenn es vielleicht irgendwie nur eine Berührung ist oder so, das kann ja einfach unangenehm sein. Und ich glaube, jeder hat halt persönliche Grenzen und jeder muss die halt definieren können und darf dann dafür nicht irgendwie ausgelacht werden oder so, weil das ist das, was ich auch oft genug erlebe. Und ich finde einfach, sowas sollte nicht mehr sein. Also sowas müsste man jetzt irgendwie überwinden können, und ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen können, und dazu haben wir halt auch das Programm gemacht, dass wir halt sowas irgendwie auch auf sowas hinweisen und irgendwie vielleicht was verändern können in den Köpfen von manchen Menschen. Da war eine Frage hier im Publikum. Ja, nee, ich wollte eigentlich auch nur noch was dazu sagen, was du gesagt hast. Und zwar, also ich habe das Gefühl, dass Frauen oder Mädchen untereinander schon viel darüber reden, wie das so ist, nachts draußen allein durch den Park zu laufen oder so. Und diese Angst, das ist ein ganz normales Gefühl sozusagen. Es gehört irgendwie mit dazu und man weiß es auch. Ich finde nicht, dass das so tabuisiert wird. Also diese ganze MeToo-Sache ist ja noch mal ein ganz viel größeres, weiteres Thema irgendwie mit mehr als nur Angst, sondern wo wirklich irgendwas Schlimmes passiert dann, je nachdem. Aber das Problem ist ja auch einfach, dass
man sich als Frau ja auch ständig irgendwie körperlich unterlegen fühlt und das ist einfach so, vielleicht außer man kann jetzt irgendwas Spezielles oder ist eben sehr sportlich oder so und ich finde nicht, dass man da jetzt wieder sagen kann, ja, die Frauen müssen sich irgendwie verändern, sondern ich finde, es ist eben auch eine große Aufgabe der Männer, wieso man sich so verhält als Mann, wieso man sich so eklig verhält wie in dem Film da, wo es doch offensichtlich ist, dass es einfach super schrecklich für die Frau sein muss und da gehört einfach mehr Empathie dazu und ja, also vielleicht kannst du ja aus männlicher Perspektive was dazu sagen, wie das so euch geht irgendwie. Ja, sorry, dass ich euch jetzt die Redezeit, glaube ich, Alles gut, super, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen tatsächlich, das hatten wir auch ja, erzählt. und da habe ich gerade auch nochmal drüber nachgedacht und das habe ich eben auch bei meinem Talk nicht gesagt, aber ich bin jetzt auch gerade in der Marketingbranche, das heißt, ich gucke mir sehr viel Werbung auch an und jetzt hat letztens ein Rasiergel-Hersteller eine Werbung gemacht, vielleicht habt ihr sie gesehen, wo es gerade darum ging, dass eben man schwer die Männer erreichen kann, adresse es jetzt direkt mal auf die Männer, schwer die Männer erreichen kann, die es tatsächlich tun, sondern es wichtig ist, dass man die Leute adresst, die tatsächlich den Einfluss auf sie haben. Und das sind ja beste Freunde. Und das sind eben wir alle, also wir Männer im Generellen, die halt eben sowas mitkriegen. Und in meinem Freundeskreis gibt es immer Jungs, die gewisse Kommentare bringen und die gewisse Sachen tun, die jetzt für mich, also persönlich in meiner Wahrnehmung eigentlich auch schon eine Linie überschreiten. Und deswegen glaube ich, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eher bei den Männern ansetzen, die halt den Einfluss auf die Männer haben, die das tun. Weil das ist genau das, was du eben sagst. Wenn wir zusammenhalten und wenn wir halt eben zusammen, also wenn man das Gefühl hat, da ist nicht, man macht es nicht einfach so und alle gucken weg. Und vor allen Dingen, vielleicht finden es deine besten Freunde auch noch richtig cool. Sondern wenn man an dem Punkt angelangt ist, wo man weiß, okay, da steht mehr als eine Person und die steht gegen mich, dann fange ich als Mensch, der sowas Schlimmes tut, wie jetzt gerade auch in dem Video gesehen, dann fange ich als Mensch vielleicht gerade dann endlich mal an, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was ich da gerade eigentlich tue und welches Bild ich auch von der Frau an sich habe. Also dazu, ich glaube halt immer, dass so Leute wie Familie oder so oder halt auch Freunde wirklich einfach auch einen krassen Einfluss auf sowas haben. Absolut. Weil die halt auch einfach die sind, die am nächsten dran sind und denen Meinung man im Zweifelsfall auch am ernstesten nimmt. Also das ist das Gefühl, was ich halt jetzt habe, so im eigenen Umfeld. In meiner Schule zum Beispiel gibt es auch manchmal sehr sexistische Witze, sehr rassistische Kommentare irgendwie. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass die Leute, die irgendwie dann wirklich die besten Freunde sind, dann da noch mehr erreichen können, als wenn ich da dann hingehe und sage, ja, passt nicht so, war unangemessen oder so. Und deswegen glaube ich halt auch, dass man wirklich in seinem eigenen Umfeld sich auch umgucken muss immer und das eine gute Sache ist. Und zu dem, was du eben gesagt hast, also ich stimme dir dazu, aber ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich Umfelder gibt, wo das wirklich ein Tabuthema ist. Also meine Cousine zum Beispiel, die wohnt in Köln und die hat mir auch erzählt, dass sie fährt immer durch den Park nach Hause abends, weil sie immer noch beim Kickbox-Training ist und sie fährt da halt immer an allen möglichen Bänken vorbei, was weiß ich. Und sie erlebt es da halt auch regelmäßig, dass sie von irgendwelchen Typen angebaggert wird oder ihr hinterhergepfiffen wird oder die vom Fahrrad holen oder so. Kickboxt sie deswegen? Nein, okay. Also könnte ja tatsächlich sein, dass es ihre Art ist, damit umzugehen. Ja, also ich glaube auch zur Selbstverteidigung, aber nicht deswegen. Also sie hat davor angefangen, schon ganz lange. Und für sie, also sie sagt, sie könnte nicht mit ihren Freunden darüber reden. Sie redet viel lieber mit Fremden darüber, weil sie einfach irgendwie Angst hat, von ihren Freunden nicht ernst genommen zu werden. Und ich glaube, das ist halt auch einfach super wichtig, dass man halt quasi diese teilweise Tabuisierung, und ich glaube, das ist wirklich auch vielleicht eine Sache, weil wir hier so sitzen als irgendwie teilweise sehr feministisches und teilweise sehr offenes Umfeld so. Bei uns redet man vielleicht drüber, aber ich glaube, es gibt sehr viele Bereiche, wo es wirklich nicht so ist, wo man halt den Leuten auch einfach deutlich machen muss, es erlebt jeder und ihr könnt darüber reden. Gerade im Umfeld Familie ist das ja auch voll das Ding, ne? Also ganz viele Kinder und Jugendliche erleben Missbrauch und da wäre eigentlich der erste Schritt die Familie, mit denen man darüber reden will und dessen Support man irgendwie braucht. Und da gibt es bei Erwachsenen noch einen ganz, ganz weiten Weg, den sie gehen müssen, weil leider erleben das so viele, dass sie sich nicht trauen, ihren Eltern das zu erzählen, dass eine andere Person aus dem Bekanntenkreis ganz oft da eine Grenze überschritten hat, die ganz eindeutig nicht okay ist zu überschreiten. Und da sieht man das Tabu irgendwie auch, dass sich das viele vielleicht nicht so trauen, das ihren Eltern zu sagen.
Ich glaube, da müssen die Eltern aber im Zweifelsfall auch Zugeständnisse machen. Also das Gefühl, was ich habe, ist halt immer, dass meine Eltern so, wenn ich versuche, irgendwie so Sachen anzusprechen, irgendwie nicht so richtig offen sind. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass die Kommunikation bei uns teilweise nicht so läuft. Aber ich habe halt öfter das Gefühl, dass wenn ich so irgendwelche Themen anspreche, die sowas betreffen, das immer sehr schnell ins sehr Unangenehme rutscht. Und ich glaube, dass man da auch einfach irgendwie dann so wenn wir irgendwann mal Eltern werden sollten, halt gucken müssen, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass das so ein wirklich Thema ist, was jetzt nicht so total peinlich wird für beide Seiten oder so. Weil das ist das Gefühl, was ich oft habe. Wollt ihr was dazu sagen? Ich rede hier die ganze Zeit. Sonst gebe ich das hier gerne noch weiter an dich. Can I switch back to English? Is that okay? Just because my head is in English right now. I wanted to add to both of those topics is that because we have to talk about all of that and because it starts right now and we are starting because of Me Too and everything, Me Too came from Hollywood, it came from the movies, and I think one of the most important things is that we, especially like people who make movies, don't stop making movies who talk about those topics and cast diverse to go full circle for the first movie also, because what I found out is, so what I do in my movies is that my main roles are always female. I don't know why, it feels right. And people come to me and talk to me about that. Oh well, that's cool that you're political in your movies. That this is a statement. I'm like that wasn't the purpose of it. It's just a female character, but okay, cool that you like it. And there's, I think, Spike Lee was asked in an interview that if he ever wants to make a movie which is not political, and he asked back if that is even possible. And so I think, so especially when we make movies, let's think about how we can address those topics in the slightest way. If that means that we ask every role, why does it have to be this or that gender, or can we give a backstory here or maybe a comment there to hint in like all of our work that we still have to talk about it, and it's not done just because we had this Me Too movement, and it's done now because I've also heard that, like, you know, people think in the industry, still in the movie industry, that okay, so that's done now, we can go back to normal, which hopefully doesn't work, but we still have to talk about it and we still have to make movies about that. So, yeah. And also, it's so interesting. I'm also a film nerd, and in my case, I'm very interested in how harassment is addressed in movies, because that's a huge thing that especially male directors are making movies about women being harassed just to make that critical and also big and dramatic scene, but not to address how the character feels about it, or not to just address how that feels and what trauma that is giving to a person. And that's a huge thing, how harassment is being addressed in films. And that is really a big part of what we in the workshop do. We watch films that especially represent problems, and I mean there were some films that made me as a woman really uncomfortable, but it was a problem and it had to be addressed. And we talked a lot about the different themes that went on in these movies, and then also looking at the directors, who were the lead roles, especially like male directors. What are they doing, and what are the contrasts and what are the similarities between female directors and male directors, and all those topics we discuss. Yeah. And I just want to say, one of the films we watched, I immediately vetoed. I think most of us vetoed it because it was so. It was told from the. It was about a cis person who essentially causes a trans person to be horrifically raped, and very graphically. And you watched it and you could feel there were no trans people involved in the making of this film, because it's all about the trauma that it leaves on the cis person. It's all about the sort of none of it felt like that you were supposed. There wasn't enough empathy, and it was all about sort of shock value rather than about actually doing good. And so I think it's important to keep in mind when you're making a
film, who is your intended audience? How is it going to make people who have experienced this feel? And just to make sure that when you're writing a film about a marginalized group that you are, or directing a film, that those people are involved, so that you're not making something that just feels entirely inauthentic. Ja. Another question? Eine andere Frage noch von jemandem? Ich dachte, ich hätte eben noch irgendwo eine Hand oben gesehen. Yeah, but just to put it simple, ask people. So, like, I have a lot of LGBTQ plus characters in my movies because I have a lot of friends who identify as something on that spectrum, and every time I write a character of that spectrum, I just, give to every single person I know from there, like, read it. Tell me what is offensive, tell me every cliche I wrote into the script not knowing or not doing on purpose. And I think that's very important, especially when I think a lot of directors and writers, they're told, like, you're not allowed to make this movie because we need more women to make this movie, and a lot of there is some truth in there. We still need all of, like, more people making different movies, but it would be easier if those people would just ask those people, and if they would realize, am I the right person to make this movie? And I think by keeping talking about those topics, it helps everyone involved. Yeah. And not being afraid to make mistakes, right? Yeah. I think it's very important that there are also male directors to do films about it if they want to, and if they feel like they have something to say and they have a topic to do it about. But I think it's right that you have to talk about it, because when you never felt this, for example, this is told out of a female perspective, and I think maybe female persons have a different view on it, because the experience we as female persons make is maybe different to the experience men make. I don't know, but yeah, that's what I feel like. So maybe this is why it's very important to talk to female persons in this case, if it was a male director. I think it's always the most important thing to make it authentic, that people can relate, and yeah. And I think that's also the thing with Frauenquote in film. It's not necessary, but it has to be, like, the representation of the female view is very important. So this is what it's all about, I think. That when there is an entire male crew, they have to talk to women at least to make this view of the female perspective represented. I mean, I agree. Not to cut you off, but, like, also, why would you have an all-male crew? Because when there are women who are just as capable, I mean... Because that's not what I meant. Like, no, I know. I'm just saying, like, I think we need to... Yes, obviously, talking to women and listening to their experiences is important, but also just including women on the actual things. Like, if a male writer is writing about the female experience and he's getting all of his sort of knowledge from a woman, then he's getting paid to write his script, and she's giving all of the advice, she's telling the story, and she's not actually speaking with her own voice. So I think, I didn't mean to derail your point there, but because you should include them to the film team then. Is somebody having last words or a last question? Maybe your opinion about the film too, or about everything, or a last statement. Oh yeah, up there. Yeah, I thought the film really portrayed well the viewpoint of the woman, in the sense you said it was all in one go, right? Which is really cool. And I think it was well filmed, like the perspective, how you could see the woman in the foreground and then the guy in the background, and it kept at that cut for like a long time, which made it really awkward and made you able to put yourself in the shoes of the woman, even no matter what gender you are. I really wanted to point that out. Both films really shocked me, but in a different way, actually. Starting with the last one, that really made me, or I had sweaty hands. I don't know. I was sitting there, and what you said right after the film,
that it was in real time. That made it so much more real and realistic. And I was sitting there and I was thinking about the moments I was in and maybe how it was different because I was a guy and was standing there, but still I know these moments. And the first movie, and because we talked about, or I feel like we talked about a lot about the last movie now, the first movie really shocked me. I didn't know that there were so many people in Africa, or I knew that there were like these creams for whiter skin, but I didn't know that it was such a big thing, holy. And I know even that in like Asian countries they have like surgeries to look more European and stuff. That really brings another huge topic in, like racial, like racism, connected with feminism. But yeah, shocking, absolutely. Sorry, I don't have nothing to add to it. I was just really shocked. That was our intention. Thank you. So to conclude, unfortunately we have to end. This summer we have a free entry for the Girls' Riot, and it's happening on the 24th to the 28th of June. So we will have 12 and 17. 12 and 17. So yeah, sorry guys. And then we have a sign-up sheet here, and we also have then the teen screen curating workshop, and that's from what? For people between 12 and 17 too. Yeah, and that's happening from the 1st to the 5th of July. So, want to sign up? Here it is. Yeah, please thanks tell your again to friends. KUKI and Interfilm Festival to giving Yeah. us the stage to present our Thank program. you. And the next festival is happening in November, and there is the the next generation of Girls' Riot too. So you can all watch it. I guess it will be awesome. So, yeah. Thanks for your time, guys. Thank you so much. And we have got cool stickers. So if anyone wants some stickers, just come here.